The whole conversation between him and you was a direct one without an interpreter. That is correct. אדוני, אתה אמרת ששוחחת עם פרנק באיטלקית. אני מבין אם כן שכל שיחתך איתו התנהלה ישירות ללא תורגמן. כן. And now, how about the other people? How did you talk to them? ואתה באשר לאחרים, איך דיברת עמהם? Ribbentrop spoke English, Kohler spoke English, Gearing did not, had to use an interpreter with him. Kaltenbrunner spoke German. ריבנטרופ דיבר אנגלית, קולר דיבר אנגלית, גרינג לא דיבר אנגלית, דיברתי עמו באמצעות תורגמן, קלטנברונר דיבר גרמנית. In Schellenberg? בשלנברג? Schellenberg mostly German, but he managed a little bit in English. שלנברג בעיקר בגרמנית, אבל עלה בידו מעט באנגלית גם. You don't recall the interpreters, or do you recall them? No, there were a number of them there. אינך זוכר את התורגמנים? לא, היו רבים. Oh, were they reliable men? האם אפשר היה לסמוך עליהם? Very much so. They were all given tests, Your Honor. I beg your pardon? So they were all given tests before being employed. כן, היה אפשר לסמוך עליהם, כולם עברו בחינות לפני כן. And now about Miller. Were you not surprised that they didn't mention him? ואתה באשר למילר, האם לא הפליאה אותך העובדה שלא הזכירו? I was surprised. כן, But I didn't question them though. כן, אני התפלאתי אומנם, אבל לא ערכתי להם חקירה. You see, Your Honor, I was not conducting any investigation, and they were just telling me this. But then, upon reflection, I wondered how it was that Miller, who headed the Gestapo, this dread and sinister organization, was never mentioned. אני, כבודכם, לא ערכתי מחקר בעניין זה, הם סתם כך מיזמתם אמרו לי מה שאמרו. אלא שלאחר מכן, כשנתתי דעתי לעניין, התפלאתי שלא הזכירו את שמו של מילר, מי שעמד בראש הגסטאפו הנודעת לשמצה. So you did not ask questions on this point? אתה אם כן לא No, Your Honor. הצגת שאלות לעניין זה. לא, כבודכם. Now, when you spoke to Schellenberg, Kaltenbrunner was already dead. כשאתה דיברת עם שלנברג, כבר היה קלטנברונר מת. That is correct. זה נכון. And this youth friendship between Eichmann and Kaltenbrunner, who mentioned it? Schellenberg. וידידות זו... It was... yeah, Schellenberg. וידידות זו מנוער בין קלטנברונר לאייכמן, מי דיבר עליה? זה היה, אם כן, שלנברג. Kaltenbrunner did not talk about it. No. קלטנברונר עצמו לא דיבר על כך. No, because I must repeat, Your Honor, that it wasn't an extended conversation. I wanted to find out about Hitler, and these things came up sort of spontaneously. אך עליי לשוב ולהדגיש שלא היו אלו שיחות ממושכות. תפקידי היה לחקור בדבר גורלו של היטלר, ודברים אלה עלו מעליהם בשיחה זו או אחרת. It was different with General Koller. I got to know him very well and had many conversations with him. הדברים היו שונים באשר לגנרל קולר. עמו נתוודעתי היטב וניהלנו שיחות לרוב. And now I think you told us Schellenberg said that Eichmann was at the head of Office 4B. Did you say so? Yes. האם שלנברג אמר לך כי אייכמן עמד בראש לשכה 4B? כן, כך הדבר. Do you recall the expression 4B? האם אתה זוכר במיוחד את המילים 4B? It wasn't only Schellenberg. That was on the chart. זה לא היה רק שלנברג, זה כך היה על התרשים. I don't know that he particularly referred to 4B. Well, he did in this sense. When he spoke about the Operation Zeppelin,
he did say that Amt 6, which he headed, worked very closely with Amt 4, which was the Gestapo. אינני זוכר בדיוק אם נקב. ובכן, העניין הוא כך, כשדובר על מבצע צפלין, אמר שאגף 6, אשר בראשו עמד הוא, פעל בשיתוף פעולה ובתיאום עם אגף 4, שהיה הגסטאפו. Because, you know, 4B means a group of officers, and there are no differences of opinion that Eichmann was not the head of the group 4B, but the head of the office 4B4 or 4D4 or 4A4. 4B4. כי ידוע לך אולי ש4B הייתה קבוצת מדורים, הייתה מחלקה שלמה, ואין חולקין על כך שאייכמן לא עמד בראש כל הקבוצה כולה, הוא עמד בראש המדור 4B4 או 4D4. So your reply was 4B4 was yes, mentioned. Yes, 4B4. Yeah. תשובתי היא 4B4. So Schellenberg referred to 4B4, not to 4B. I don't recall now whether he actually used the words or not. He spoke of Eichmann, and he spoke of seeing Eichmann, met him a number of times because they were in that same big organization, the RSHA. ובכן השאלה, האם שלנברג דיבר אם כן על 4B4 או סתם על 4B? התשובה, אינני זוכר בדיוק, אינני זוכר אם בכלל נקב בדיוק במספרים האלה. הוא דיבר על אייכמן ועל שיתוף פעולה עם אייכמן ועל פגישות עם אייכמן. Now, according to Schellenberg, והזכיר את המשרד הראשי לביטחון הרייך. According to Schellenberg, when did he learn about the full scope and character of the Einsatzgruppen? ובכן, באשר לדבריו של שלנברג, מתי נודע לו על היקפם וטבעם המלא של עוצבות המבצע? He knew of the Einsatzgruppen from the beginning because he drew that contract. Of course, he alleged that he didn't know of the murderous character of the Einsatzgruppen. That was his defense in the ministry's trial. הוא כמובן ידע על עוצבות המבצע מלכתחילה, שהרי הוא אשר ניסח את החוזה הנוגע להם, אלא שהוא טען שלא ידע על אופיים הרצחני. זו הייתה הגנתו, זה היה קו הגנתו במשפט שנערך למיניסטריונים. Yes, but what did he tell you? אבל מה אמר לך? Well, just as I indicated that Eichmann, as... Because the judges in the ministry case didn't believe him in this point. Yes, in the ministry's decision, ובכן, כפי שציינתי, הנה אמר... They indicated that Schellenberg did know just what the Einsatzgruppen did, but that knowledge was not complicity. ובכן, השופטים במשפט המיניסטריונים קבעו שידע וידע, אלא שידיעה אינה דומה לשותפות בפשע. So what did he tell you? ובכן, מה לך אמר שלנברג? About when he gained his full knowledge. מה אמר לך באשר למועד שבו נודעו לו הדברים כולם? He never indicated to me just when it was that he got the full knowledge. In our conversations, he related what had occurred. הוא לא מסר לי בעצם, לא נקב בתאריך מסוים, אשר בו נודעו לו הדברים כולם, הוא רק נגע בדברים תוך שיחתנו. And according to him, when did he know about Eichmann's part in the
in the Einsatzgruppen. ולדבריו של שלנברג, מתי נודע לו תפקידו, חלקו של אייכמן בפרשת עוצבות המבצע? He did not specify chronologically. לא מסר דברים לפי סדרם, לא נקב בתאריכים. Thank you. תודה. Mr. Justice Mosman, I didn't quite understand about Professor Trevor Roper. He had an official mission to investigate and you had none, or what was the relation? לא הבינותי בדיוק באשר לפרופסור טרוור רופר. לא הייתה סמכות לחקור ולך לא, איך היה הדבר? I had no relationship with Trevor Roper at the time that I was conducting my investigation. I did not get to meet Trevor Roper until I myself went to Oxford University one summer and took some courses there. And I got to know him very well. And then, of course, he indicated to me just how it came about, that he conducted this investigation officially, and then he wrote his book, which is what I did. לי לא היו כל קשרים עם טרוור רופר, אני לא נפגשתי עמו, אלא כשהלכתי לאוקספורד בקיץ אחד, ובעצמי הרציתי שם הרצאות, ואז נפגשתי עם טרוור רופר, והוא סיפר לי את העניינים וכיצד כתב את ספרו. הוא עשה אותו דבר שעשיתי אני. You interrogated, you were asked all these secretaries of important people. Did you meet the secretary of Eichmann? Your Honor, I didn't hear you. I'm sorry. Did you interrogate the secretary of Eichmann by any chance? The secretary of any secretary? Oh, no. נאמר שאתה חקרת את כל המזכירים והמזכירות של האישים הנוגעים בדבר. האם גם חקרת מזכיר של אייכמן? לא. Did General Kohler mention the name of Miller with regard to the whole affair of the pilots? האם גנרל קולר נקב בשמו של מילר בהקשר לכל הפרשה של הטייסים? He did not. לא. Because I should have thought that the execution of pilots in that case would have been the task of the Gestapo. כי אפשר היה לחשוב שהוצאתם להורג של טייסים במקרה זה הייתה מסמכותה של הגסטאפו. Well, he went to Kaltenbrunner, who of course was over Miller. הוא ניגש של קלטנברונר, שכמובן היה ממונה על מילר. Felt he would get direct action that way. חשב שישיג פעולה ישירה בדרך זאת. And then Kaltenbrunner referred him directly to Eichmann and not to Miller, you say. ואתה אומר שקלטנברונר הפנה אותו ישירות אל אייכמן ולא אל מילר. Kaltenbrunner told him what his difficulties were, and then on his own, Kohler went to see Eichmann. קלטנברונר אמר לו מה הם הקשיים שהוא נתקל בהם, וקולר ביזמתו שלו הלך לראות את האייכמן. When was this? מתי היה דבר זה? What did he say? When did that happen? It happened the very last month or two of the war. זה קרה ממש בחודשיים האחרונים של המלחמה. The order, however, had been given before, a long time before, and there was even a discussion between Hitler and Kohler about the retroactivity of this order. And Hitler indicated he wasn't standing on any legal point. אולם הפקודה ניתנה זמן רב מאוד לפני כן. הייתה אפילו שאלה של תחולת בדיעבד של פקודה הזאת, והיטלר אמר שאינו רוצה להתקל בכל מכשול חוקי פורמלי. But did Kohler say that his conversation with Hitler with regard to the pilots
was conducted in the bunker, in Hitler's bunker, or previously to his going down to the bunker? No, I have the impression it was in the bunker. I recall it now. האם קולר אמר ששיחתו עם היטלר הייתה בבונקר, או לפני כן, לפני ירידתם לבונקר? העד, עד כמה שזוכר אני, אמר הוא שהשיחה התנהלה בבונקר עצמו. In fact, after Koller left the bunker, I don't think that he ever returned. I mean, during these last few days. למעשה, לאחר שקולר עזב את הבונקר, נדמה לי שלא הוסיף עוד לחזור לבונקר באותם ימים האחרונים. Yes, you say after he left the bunker, but before he went to the bunker, could it it have been before? My impression, Your Honor, now is that this took place in the bunker because Hitler was in the bunker for a long time. For a long time? Yes. אתה אומר שלאחר שעזב את הבונקר לא חזר אליו עוד, אבל האם יכול היה הדבר לקרות לפני שירדו לבונקר? לא עד כמה שהרושם שלי הוא עתה, זה קרה בתוך הבונקר, שהרי היטלר, כבוד השופט, נמצא זמן רב מאוד בתוך הבונקר. In your investigations about Hitler's last days or his fate, did you ascertain whether the head of the Gestapo, Miller, had been in Hitler's bunker during the last days or any of the last days? I get the impression he was not. בחקירתך על ימיו האחרונים או על גורלו של היטלר, האם נודע לך או קיבלת ידיעות אם נמצא מילר בבונקר של היטלר באותם ימים האחרונים? לא, אני קיבלתי את הרושם שלא נמצא. Had Miller nothing to do with the investigation about Himmler's treason or what was regarded as Himmler's treason? האם לא היה למילר כל קשר בחקירה בבגידתו, במה שנקרא בבגידתו של הימלר? I have no definite knowledge on that subject, but there's no doubt in my mind that everybody was alerted to see what could be done about this, because naturally Hitler was infuriated over this. אין לי ידיעה מדויקת בעניין זה, אך אין ספק בליבי שכל אדם גויס וקורב לעניין זה, שהרי היטלר היה זועם וכועס על כך. על בגידה זו. זה הוא הוסיף פשוט. He had Fegelein executed. Yes. Only because at one time Fegelein had been Himmler's adjutant, had been close to him, and Fegelein knew absolutely nothing about these negotiations for the surrender of the German armies to the Western powers. פגליין הוצא להורג אך ורק מפני שבזמן מן הזמנים היה שלישו, עוזרו של הימלר, אף על פי שפגליין זה לא ידע דבר וחצי דבר אודות המשא ומתן על כניעת גרמניה למעצמות המערב. Before being executed, was Fegelein interrogated by Müller of the Gestapo? לפני שהוצא פגליין להורג, האם נחקר על ידי מילר איש הגסטאפו? I didn't catch it. Was he engaged? Interrogated. What? Was he interrogated by Müller? Oh, not that I'm aware of. No knowledge like that came to me. Or by Kaltenbrunner? על ידי קלטנברונר? He left the bunker and went to his home. Then when news of the Himmler betrayal came to Hitler, he inquired about Fegelein, and he sent out soldiers to get Fegelein, brought him back, and in a matter of hours had him shot. Eva Braun had made protestations because, of course, it was her brother-in-law. הוא עזב את הבונקר והלך לביתו, וכאשר נודע להיטלר דבר בגידתו של הימלר, שאל על פגליין, שלח חיילים להביאו, ותוך שעות ספורות נורא. אווה בראון כמובן מחתה, שהרי היה זה גיסה. Did Schellenberg mention to you the case of Morgan
whom you mentioned in your evidence? האם שלנברג הוא שהזכיר באוזניך את פרשתו של מורגן שאתה דיברת עליו בעדותך? That evidence was given at the IMT trial. עדות זו נמסרה במשפט. He testified in August 1946. בפני בית הדין הצבאי הבינלאומי. הוא נתן עדות זאת באוגוסט 1946. When you mentioned Morgan in your evidence today, you were not referring to Schellenberg or to anybody who told you of that, but directly to Morgan's evidence before the IMT. Yes, I gave that as an explanation of Eichmann's position. כשאתה דיברת הבוקר על מורגן, לא דיברת על זאת כי שומע הפרשה מפיו של שלנברג או ממישהו אחר, אלא הבאת אותה ישירות מתוך פרוטוקול עדותו של מורגן במשפט העיקרי. כן, עשיתי זאת כדי להסביר בתור דוגמה. I have just three brief questions. How did it come about that the Navy conducted this investigation? Was that a thing for the Navy to do? I only want to understand how did this come about. כיצד קרה דבר שהצי הוא אשר ערך חקירה הזאת? האם זה היה דווקא מסמכותו של הצי? You mean with regard to the death of Hitler? Yes, your own investigation. Yes. כוונתך לגורלו ומותו של היטלר? I was the naval aide to General Mark W. Cllark and was present at the surrender of the German armies to General Cllark, who headed the 15th Army Group. And I noted that many of the generals weren't particularly crestfallen about what had happened, and there came reports to me that they were saying that they were surrendering now, but they still would have a chance when Hitler returned, that they didn't accept as certainty the reports of Hitler's death. I wrote to my superiors in the Navy, although I was attached to the Army at the time, and indicated that if it was true that Hitler was not dead, the war really wasn't ended. But if it was true, and a legend would build up that he was alive, that there would still be a great deal of turmoil in Germany. Yes. And that there would... Excuse me, please. Oh, I'm sorry. ובכן, אני הייתי אז במטהו של הגנרל מרק W. קלארק, והייתי נוכח בקניית צבאות גרמניה בפניו. הוא עמד אז בראש יחידת הצבא ה-15. נודע לי שנפלו פניהם של הגנרלים, הם אמרו שאומנם עתה העניינים אינם כשורה, אך ישובו לתפארתם כשישוב היטלר. והבינותי שלא יהיה לדבר סוף. התקשרתי עם הממונים עליי בצי, אותו שעה הייתי אני נספח אל הצבא, כתבתי לממונים עליי בצי, ואמרתי להם שאם אכן נכונות השמועות שלא מת היטלר, הרי שלא יהיה סוף, לא יהיה בזאת סוף למלחמה. ואם נכונה העובדה שמת היטלר, תצמח מזאת אגדה על אימותו, על הישארותו בחיים, אגדה העשויה להזיק ביותר. Yes. Yes, I said that there was the possibility that they might look upon Hitler as the French looked upon Napoleon when he had been exiled to Elba and then returned. אמרתי שקיימת סכנה שהם יסתכלו על היטלר כפי שהצרפתים היו מסתכלים לעברו של נפוליאון שהיה בגלותו על האי אלבה. Some credence was given to the assumption or story that Hitler was still alive because the Russians insisted that he was alive. נתנו אמון מה בסיפור שטען כי היטלר עודנו בחיים, כי הרוסים עמדו על כך שעדיין היטלר בחיים. Stalin actually told President Truman at Potsdam that he believed that Hitler was alive.
סטאלין אמר בעצמו לנשיא טרומן כי סבור הוא שהיטלר עדיין בין החיים. אמר בפוצדם לטרומן. Admiral William Glassford then asked me to ascertain the facts. אז הטיל עליי אדמירל ווילם גלאספורד לברר את העובדות לאמיתן. It was no formal investigation by sitting and bringing witnesses before me. On my own, because I was attending to other duties, I would go to the prisoner of war camps, to homes, and I saw these people, and that's how it was. Yes. לא הייתה זאת חקירה רשמית, לא ישבנו בוועדת חקירה, לא הזמנו עדים אלינו, אלא בצורה בלתי פורמלית, תוך כדי העבודה האחרת. עסקתי בכך, ביקרתי במכלאות, במחנות שבויים, וערכתי את מחקרי. Did you make notes of these conversations you had at the time? האם רשמת דברים בשעת שיחות אלו? As I spoke to men like Goering and Ribbentrop, I made no notes because I didn't want to make them apprehensive. I wanted spontaneously from them what they knew about Hitler. Yes. And the others? Schellenberg? Well, Schellenberg, neither, because I saw Schellenberg a great number of times. Yes. And, of course, when I get back to my room, I would write up a little syllabus of what I had got. And yes. Yes. And are these notes still in your possession? No. You destroyed them later, or they... Well, with the passage of time, many papers get lost and yes. misplaced. And yes. About... Excuse me. כשהייתי משוחח עם גרינג או עם ריבנטרופ, לא הייתי רושם רשימות. לא רציתי שיעמדו על המשמר, רציתי שהשיחה תהיה חופשית. ובשיחותי חיים אחרים, למשל עם שלנברג, גם שם לא רשמתי רשימות. נפגשתי פעמים רבות ביותר עם שלנברג. זה כמובן כשהייתי חוזר לחדרי, הייתי מעלה על הכתב תקצירים, קיצורים, רשימות כלשהן. האם רשימות אלו עדיין בידך? לא, אינן. האם השמדת אותן? ובכן, במרוצת הימים והזמן הולכות לאיבוד, אינן עוד במקומן רשימות כאלה. Are these conversations mentioned in the book you wrote later? The conversations you told us about today? האם מוזכרים בספרך, מוזכרות בספרך, שיחות אלו שניהלת אותן ושסיפרת עליהן היום? I do mention Goering and Schellenberg and some of the others. Do you mention the accused Eichmann there, that they referred to Eichmann in your book? Oh, no, because at that time I wasn't interested in Eichmann. Yes. It didn't mean a thing to me. Yes. In the first place, everybody said he was dead. Yes. And it didn't interest me, yes. but then later on, of course, seemed rather important. Yes. אני הזכרתי שם את שיחותיי עם גרינג, עם שלנברג. לשאלת אב בית הדין, האם הזכרת שם את אייכמן? לא הזכרתי את אייכמן, הוא לא נראה לי חשוב באותה תקופה. קודם כל אמרו עליו שהוא מת, ולכן לא נראה לי הדבר מעניין. מסתבר שלאחר מכן היה לי מעניין ביותר. Now, lastly, about this order to execute Allied flares. From your investigation, did you find out whether Allied flares were actually executed on those orders of Hitler's? ולאחרונה, באשר לדבריך על הפקודה להוציא להורג טייסים מבנות הברית, האם ממחקריך מסתבר שאכן הוצאו להורג טייסים מבנות הברית? There again, Your Honor, that was not a subject of my competence. I see. And Collar told me this, and I had great faith in him. He was really a gentleman. And there's no doubt there's historical evidence of the fact that Hitler had issued this order. That's irrefutable. Yes. And I don't know. Collar told me
of the stratagem he used, which to me seemed like an excellent one, and I think that he was able to save them. Yes, I see. כאן שוב, כבוד בית המשפט, זה לא היה תפקידי לערוך מחקר זה, זה נודע לי בדרך אגב. אולם שמעתי על כך מפי קולר, הוא נשמע ונראה לי כג'נטלמן ממש, ואינני מטיל כל ספק בסיפורו שאכן הוצאו הפקודות בידי היטלר. וכן בסיפור שסיפר לי על התחבולה שנראתה לי תחבולה מצוינת להצלתם של האנשים האלה. Thank you, Mr. Justice Mosmano. That concludes your evidence. הרב תודות, השופט מוסמנו, בזאת סיימת עדותך. טוב, אני חושב שיותר לא נספיק היום מהאוזנר. אנחנו נפסיק עכשיו. הישיבה הבאה מחר בבוקר בשעה 9. Mr.